সো এটা হলো প্রেমানন্দ মহারাজের লাস্ট পার্ট ড্রয়িং। আমি এর আগের দিন দেখিয়েছি হেয়ার কালার, আর আজকে দেখাবো ব্যাকগ্রাউন্ড, বিয়ার্ড আর ড্রেস কালার ড্রয়িং। আমি বিয়ার্ড করার জন্য নিয়েছি ক্যামেলের অয়েল পেস্টেল কালার। জন্য আমি নিয়েছি ব্লেন্ডিং স্ট্যাম্প, আপনারা কটন বাড ইউজ করতে পারেন। আর হাইলাইট করার জন্য আমি ব্যবহার করেছি কাঁচি। আর টেস্টটা করার জন্য আমি ওয়াটার কালার দিয়ে কালার করে নিয়েছি। কালারটা আমি নিয়েছি ক্যামেলের।